Nā kina take kina I aia nei o tira ki te whutupōro, he whakataetai nui te haere ake nei I wainga I nā kapa whutupōro o Aotearoa. Tuatahi ake ko ngā rangatira ka tuki ki te kapa kahurangi, ko te tukinga o te Waipounamu I wainga I te kapa whatu moana me te kapa kahupeka, he oi mo te kapa haua whiowhio e haere atu nei ki Poipiripi, he tokorua ngā kaitākaro Māori kua uru ki te aroa kapa. Anei a tāmati Rimene Sprout me ngā kōrero o te wā. E rongo ana I te wairua hikaka ki Pōneke. E te mōhio e hoki ora mai ana te kaupoino te tai rāwhiti, ane he mauna skara ki te papatākaro. To be back at the Cake Tin, back at home. Yeah, mate, kind of been a bit of a long time coming, missing out last year, so yeah, fizzing for this week. Ka hoki a Dane Coles o ngā tiporau hei kai urungi mo te waka o te kapa haua whiowhio. Ka mutu kua tohua te maiti ti o te rarawa, a Reed Prince Ed ki te tūranga Pōmuri I tōna kēmu tuatahi. Like to Tej, CJ, Colesy, they're all offer good support and help around training, so massive for me as a youngster. I think we've got a number of options there, but I think in the situation for this week we felt that it's a good opportunity for Reed to have the opportunity to stake a claim for that number 8 position. Kua tohua te uri o te tai tokiraua Elliot Dixon hei kai hautu mo te kapa kahupeka I tō rātou tukinga ki ngā whatu moana mo te mana o te Waipounamu. I te korenga o Ben Smith, hei tā te kaia kōko Dixon te kōwhiringa tuarua, hei arahi te kapa. Yeah, he's a bit different from normal captains. He's a bit of a larrikin around the team, but when he speaks, the players listen, and he was an obvious choice for us. Engari e aro atu ana ngā apataki whutupōro ki te pakanga huarahi matua, ana ki te kēmu I wainga nui te kapa rangatira me ngā kahurangi hei te pōmere, tāmati Rimene Sprout. Te karere.